Okay, hari ni kita nak masuk new chapter which is chapter 7, gases exchange and its control. So from the title itself, actually kita boleh imagine yang kita akan belajar something related to oxygen and carbon dioxide. And then control, not control oxygen and carbon dioxide, actually breathing control. Okay, so itu kita akan belajar in chapter 7. So jom kita masuk sikit. Bigger picture, what we will learn in gases exchange and its control. The first one, kita akan belajar gases exchange and its control in animal and also plant. But we want the main subject is animal, okay, not plant. Plant tu belajar tapi sikit sangatlah at the end of chapter 7. So in animal, what you gonna learn is about what are the component that involve in gases exchange. So bila kita ingat oksigen, carbon dioxide, usually kita akan refer pada lung dengan alveolus. Itu yang paling utama lah. Gases exchange berlaku dekat lung and alveolus. And then lagi satu sebenarnya berlaku juga dekat respiring tissue, tapi itu kita akan fokus juga, tapi the main one kita akan fokus pada lung, okay. And then kita akan belajar juga apa respiratory pigment that involve in gases exchange. So kita ada hemoglobin. So hemoglobin ni adalah sejenis globular protein which is the shape is spherical. And then we know that hemoglobin consists of 4 polypeptide chain. So bila 4 polypeptide chain, so kamu boleh guess what are the structure level of protein untuk hemoglobin. Can you remember from semester 1 chapter 1 subtopic protein? Okay, congrats to that can answer the question. So hemoglobin is quaternary level of protein. Okay, so bila quaternary level of protein, kamu akan terbayang ada 5 bonds yang involve dalam quaternary level of protein. Yang ni kita dah discuss lebih semester 2 masa chapter biocatalysis. Okay, and then kita akan belajar juga in animal how gas is transported. So kita akan belajar how oxygen is transported. So kalau oxygen is transported dari mana? So usually oxygen is transported from lung to respiring tissue, okay? And then kita akan belajar juga how carbon dioxide is transported. So when we talk about carbon dioxide, so kita akan cakap how carbon dioxide is transported from respiring tissue to lung. So bila sampai kepada lung, kita akan keluarkan balik carbon dioxide lah through breathing mechanism, okay? And then untuk gases exchange juga kita akan belajar satu curve ataupun satu graph lah kita boleh cakap, which is kita panggil oxygen dissociation curve. Okay, so oxygen dissociation curve ni adalah sigmoid curve that show relative amount of oxygen bind to hemoglobin at different partial pressure of oxygen. Okay, so macam panjang kan dia punya definition, tapi don't worry, sebenarnya senang saja graf ni, tapi kita akan belajar next video. Okay, so untuk oxygen dissociation curve, atau saya selalu guna perkataan ODC. Okay, so oxygen dissociation curve ni kita akan tengok untuk hemoglobin. Macam mana dia punya ODC, basically semua sigmoid curve lah, cuma dia punya lebih kurang tu kita akan tengok. And then kita akan belajar juga ODC untuk myoglobin, so another respiratory pigment, tapi is not that important as hemoglobin. It is important actually bila kita terlalu kurang oksigen. Nanti kita akan belajar, okay? And then kita akan belajar juga ODC untuk fetus and adult. Adult ni refer kepada mother lah. So apa oxygen dissociation curve untuk fetus dan juga mothers during pregnancy selalunya. And then the last one kita akan belajar juga apa jadi pada ODC, oxygen dissociation curve, bila pH of our blood decrease for example, ataupun pH of our blood increase.
Effect dia tu kita akan panggil sebagai Bohr effect ataupun Bohr shift. Nanti kita akan belajar jugalah. And the last one untuk animal gases exchange, kita akan belajar breathing control. Yang ni kita akan melibatkan kita punya nervous system, which is receptor yang akan detect apa jadi kalau pH low atau pH increase. Kalau partial pressure carbon dioxide increase ataupun decrease. Ini kita akan belajar lah. And the last one untuk gases exchange, kita akan belajar juga dalam plant, which is kita akan involve satu structure yang kamu sangat familiar, dah pernah belajar daripada secondary school, which is stoma ataupun stomata. So we will learn about how stomata open and closing based on one hypothesis that we call as a starch sugars hypothesis. Okay, so hypothesis ni refer pada gases exchange in plant. Untuk 7.1 kita akan belajar learning outcome yang pertama, which is describe the structure of hemoglobin and its characteristic as respiratory pigment. So ini saja untuk video kali ni. Okay, untuk yang lain kita takkan belajar lah, kita akan belajar next video. Okay, so the first one kita belajar dulu structure of hemoglobin. So hemoglobin ni kita tahu dia consists of 4 polypeptide chain atau kita panggil consists of 4 subunit. So refer pada benda yang samalah bila saya cakap subunit ataupun polypeptide. So hemoglobin ni dia berada pada red blood cell. Okay, and then hemoglobin consists of 2 alpha chain and 2 beta chain. So 2 alpha plus 2 beta polypeptide chain dapatlah total 4 polypeptide chain ataupun 4 subunit. So in the center of hemoglobin in the center of polypeptide chain, kita ada satu cofactor yang kita namakan sebagai heme group. Okay, so heme group ni dia sebagai cofactor, which is dia membantu protein untuk function efficiently. Okay, and then in the center of heme group kita ada satu struktur warna merah ni, kita panggil sebagai iron. Okay, next kita akan belajar structure of hemoglobin detail. So kita dah cakap tadi, hemoglobin is a globular protein, which is the level of protein is quaternary structure. And then hemoglobin consists of 4 subunit, to alpha to beta, which is these two chain are held together by hydrogen bond. Okay, and then each polypeptide chain contain cofactor ataupun kita panggil sebagai heme group, which is dekat center of cofactor tu kita ada iron Fe2+. Okay, and then kalau kamu tengok dekat struktur bawah ni, ini adalah heme group lah yang 4 segi ni. Okay, and then tengah-tengah dia mesti ada iron. Okay, and then heme group ni a ring like non-protein pigment. So bentuk dia ring structure, which is one heme group will bind to one oxygen molecule. So kalau kita ada 4 heme group, kita akan bind pada 4 oxygen molecule. That's why kita kata satu hemoglobin will bind to maximum 4 oxygen. Okay, next that's why saya kata tadi satu hemoglobin dia bind pada 4 oksigen. So dia punya equation macam ni lah, 1HbO2 4. And then hemoglobin is an effective respiratory pigment due to its high affinity towards oxygen. Okay, kenapa hemoglobin ni efektif sebagai respiratory pigment bukan pigment yang lain? Disebabkan hemoglobin ni has higher affinity towards oxygen. So bila saya kata higher affinity towards oxygen, maksudnya dia ada high likeliness towards oxygen ataupun tinggi kecenderungan dia kepada oksigen, menyebabkan dia akan bind pada oksigen. Okay, menyebabkan oksigen bind pada hemoglobin. And then hemoglobin akan release oksigen easily when the partial pressure of oxygen is low. Okay, so dekat mana oxygen concentration low? Selalunya dekat respiring tissue. Kenapa? Sebab respiring tissue dia akan undergo cellular respiration. So dia akan guna oxygen and then dia akan release carbon dioxide.
So bila dekat mana-mana kawasan body kamu yang kurang oksigen, apa yang berlaku is that hemoglobin ni dia akan easily release oxygen to be give to the respiring tissue. Okay, itu kalau yang low partial pressure of oxygen lah. Tapi dekat tempat yang high partial pressure of oxygen, contohnya lung, hemoglobin ni has higher affinity towards oxygen. So dia susah untuk lepaskan oxygen dekat lung. Okay, selalu saya cakap pasal partial pressure ni kan. So kenapa saya guna partial pressure, why I'm not using pressure of oxygen? Okay, so bila kita kata partial pressure adalah pressure exerted by oxygen or carbon dioxide in a mixture of gases. So dalam satu human body, kita selalunya ada a mixture of gases. Paling utama oksigen dengan carbon dioxide. So bila ada mixture of gases, kita tak boleh guna perkataan pressure sahaja. Sebab bila kita guna perkataan pressure of oxygen sahaja, kita mengatakan bahawa dalam satu body tu atau satu medium tu hanya ada satu saja oksigen. Okay, so disebabkan kita punya body ni ada mixture of gases, oxygen, carbon dioxide, so kita guna perkataan partial pressure instead of pressure. Okay. Ada satu ciri hemoglobin which is cooperative binding. Okay, so cooperative binding ni ada dua situation. The first one kita refer kepada during high partial pressure of oxygen ataupun dekat lung. Okay, and the second one at low partial pressure of oxygen, which is kita tahu kalau low oxygen selalunya dekat respiring tissue. Okay, kita tengok dekat lung at high partial pressure of oxygen. So hemoglobin has higher affinity towards oxygen. Okay, so kita tahu hemoglobin dia ada kecenderungan yang tinggi pada oksigen lah. So dia susah nak lepaskan oksigen at high partial pressure of oxygen. Okay, and then what happened? Binding of the first oxygen molecule to one subunit ataupun one polypeptide chain causes changes to structure of another subunit. Okay, sepatutnya O2 kecil lah. Okay, and then menyebabkan increase affinity towards oxygen. Maksudnya satu oxygen bind pada polypeptide chain menyebabkan another 3 polypeptide chain tu berubah sedikit dia punya structure, menyebabkan lebih senang 3 lagi oxygen untuk bind. Okay, it is easier for the 3 remaining oxygen to bind to the polypeptide chain. Itu masuk cooperative binding. Satu bind, another 3 oxygen will bind. Okay, but at low partial pressure of oxygen, which is kita refer pada respiring tissue, HB has lower affinity towards oxygen. Maksudnya dia less likeliness towards oxygen. Dia easily release the oxygen. Okay, so when one subunit unloads ataupun unbind its oxygen, so dia akan menyebabkan another subunit more readily to release their oxygen. So satu oxygen unbind saja ataupun unload daripada polypeptide chain menyebabkan another 3 tu easily unload juga daripada polypeptide chain. Itu maksud cooperative binding jugalah. So dia boleh berlaku at high partial pressure of oxygen and at low partial pressure of oksigen. Okay, so kita tengok dekat sini. Okay, satu oksigen molecule bind menyebabkan dia akan increase affinity towards another oxygen. So another 3 molecule oxygen akan bind. Okay, itu cooperative binding lah. And then kita tengok juga at low partial pressure of oxygen, satu oksigen unload daripada polypeptide chain menyebabkan another 3 is more readily to unload from polypeptide chain. Itu cooperative binding, one of the properties or character of hemoglobin. Okay, and then yang ni kita tengok lah,
at lung ataupun alveolus, high partial pressure of oxygen, low partial pressure of carbon dioxide. So hemoglobin has higher affinity towards oxygen. So kalau kamu tengok dekat sini, ni maksimum satu hemoglobin boleh bind pada oksigen. So 1 Hb plus 4 oksigen. So kita akan dapat HbO2 4. Okay. And then at low partial pressure of oxygen, selalunya dekat respiring tissue. So kalau low partial pressure of oxygen, maksudnya high partial pressure of carbon dioxide lah. So Hb has lower affinity towards oxygen. So bila lower affinity, maksudnya hemoglobin senang untuk release dia punya oxygen. Sebab tu kamu tengok at low partial pressure of oxygen, kemungkinan tinggal satu sahaja oksigen yang bind, another oksigen dah pun kita bagi kepada respiring tissue. Okay, so kamu kena ingatlah, bila Hb at high partial pressure of oxygen, Hb has higher affinity towards oxygen, so dia susah nak release oxygen. Tapi at low partial pressure of oxygen, Hb has lower affinity towards oxygen, so Hb easily release ataupun give up their oxygen. Okay, so the last slide adalah adaptation of alveolus. So yang ni dekat kamu punya lung. Okay, yang ni pun kamu dah belajar sekolah menengah dulu. So ini sebagai ini bukanlah the main thing yang kamu kena belajar, tapi as a side lah. Okay, kalau soalan tanya. So adaptation of alveolus surrounded by numerous blood capillary to increase surface area for gases exchange. And then alveolus has thin wall ataupun single cell to increase permeability ataupun reduce resistance to gases. So dia ada dinding yang nipis lah ataupun single cell. Sebab kalau dia ada thick wall, susah sebenarnya oksigen ataupun carbon dioxide diffuse in and out from the alveolus. And the last one, alveolus has moist surface to allow gases dissolve before diffusion occur. Okay, so dia kena moist lah instead of dry. Okay, that's all